ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ യൂണിറ്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീഡ്സ് ആണ്. വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീഡ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീഡ്സിലുള്ളത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഭാഗം പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായുടെ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. അത് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീഡ്സ്. ഓക്കെ. But the theme of this unit is the necessity of the symbiotic relationship between words and deeds. അതൊരു മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീഡ്സ്. വേർഡ്സും ഡീഡ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്. The unit aims at inculcating the right values through a few examples. It consists of the essay And Then the Gandhi Came by Jawaharlal Nehru. പിന്നെ വരുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ദ സ്റ്റോറി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്, റിട്ടൺ ബൈ പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ബൈ ലീല റായ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് അനദർ പോം ദാറ്റ് ഈസ് ഡെത്ത് ദ ലെവലർ ബൈ ജെയിംസ് ഷേർലി. So this is about the unit and the chapter, the story that I am going to take or I am going to deal with you is the story, that is the price of flowers by Prabhat Kumar Mukhopadhyay. Okay, so this chapter, the story, it's a beautiful story. It's very, very important chapter for the second unit. This is a very one of the most important chapters that is from this unit. From the India textbook itself, it is very, very important. So the bonds of human relationships are very strong. They are so complex that it is difficult for us to explain. Words and deeds have a soothing effect and they cement the bonds of relationship. Here's a story about the impact of words. The bonds of human relationships are very strong. Human relationships, അതിൻ്റെ ബോണ്ട് അല്ലെ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി, വെരി സ്ട്രോങ് സം റിലേഷൻഷിപ്സ്. They are so complex. അത്രമാത്രം കോംപ്ലക്സുമാണ്. That is, it is difficult for us to explain. And words and deeds have a soothing effect. Soothing means curing effect. And they cement the bonds of relationship. Cement means it makes it strong, the bonds of relationships. So, here we have a story. This story is about the impact of words. And I have already told you that this story, the writer of the story is Prabhat Kumar Mukhopadhyay. So in the page number 62, there is a profile of the author, Prabhat Kumar Mukhopadhyay. Prabhat Kumar Mukhopadhyay was one of the best short story writers in Bengali literature. He was also a novelist. His short stories are mainly based on real life situations and his characters belong to the middle class families. Their hopes and aspirations, joys and sorrows are woven finely into his stories. So Prabhat Kumar Mukhopadhyay, he was one of the best short story writers in Bengali literature. He is a Bengali writer. He was also a novelist. And his short stories are mainly based on വെറുതെ ഒരു ഇമാജിനറി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം he used to have the real life situations as his content of the stories. And his characters are also real life characters and they will belong to the middle class families. ഈ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലീസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഒരുപാട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റും നമുക്ക് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലീസിന് കിട്ടും അല്ലേ. Their hopes and aspirations, പിന്നെ joys and sorrows എല്ലാം വളരെ വളരെ ഫൈൻലി വൂവൺ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Here in this story also we can see such characters. And name of the story is The Price of Flowers. Okay, so we can go through the story Price of Flowers. The Price of Flowers. It was nearly 1 o'clock and I was feeling extremely hungry. So I made my way slowly to a vegetarian restaurant which was not far away in St. Martin's Lane.
Lunch hours in London restaurants were not so crowded in those days. I found not more than 3 or 4 hungry people scattered around the room. I chose a table, seated myself, and opened the newspaper. A waitress came up and waited politely for my order. I raised my eyes from the paper, glanced at the menu, and told her what I required. Thank you, sir, she said, and went briskly and noiselessly away. At that moment, my attention was drawn to a table not far from mine. A young English girl was sitting there. She had been watching me with interested surprise, but turned her eyes away as soon as I looked at her. The girl was 13 or 14 years old. Her clothes betrayed her poverty. Her hair hung in a heavy stream down her back. Her eyes were large. They had a sad expression. I watched her when she was not looking so that she would not notice. My lunch was served as she was finishing hers. The waitress brought her the bill. Bills are paid at the desk as one goes out. The deck is near the door. The girl stood up. My eyes followed her as she paid her bill. She asked the cashier in a low voice, Please, miss, can you tell me if that gentleman is an Indian? I think so, the cashier answered. Does he come here all the time? Perhaps not. I do not recall having seen him before. So, the author, and he is at an vegetarian restaurant, and he is extremely hungry, and it is in Saint Martin's Lane. So London lunch hours are very busy. At any places, lunch hours are very busy, very much crowded, and likewise this restaurant is also crowded, and so many hungry people were there. So this author, or narrator, chose a table, and he went and occupied that table, and he is ready for his lunch. And the waitress came up for the order. Very politely, she took the order. And at that time, he noticed, and he ordered something. And at that moment, he noticed somebody, a girl, a young English girl. She was sitting there at one of the tables, the seats. She was there. She was sitting there, and she had been watching the author with interested surprise, but turned her eyes away as soon as the author looked at her. The girl was 13 or 14 years old. Her clothes betrayed her poverty. So from her dressing, we can't understood what type of a girl, or what is her social or financial status. Her hair hung in a heavy stream down her back. Her eyes were large. They had a sad expression. Her eyes were very large, but it was having a sad expression. I watched her when she was not looking so that she would not notice. So both of them were noticing each other, and the narrator and the girl. And after finishing her lunch, she was ready to get out of that restaurant. And when she stood up from her table, author was also following her by eyes, and she paid her bill. After paying the bill, the narrator noticed that she was inquiring about the author or the narrator, and she was asking whether he is an Indian or not, or the cashier was having the answer that I think so, and she also inquired that does he come here all the time, and the cashier was answering that perhaps not, and she can't recall him before. Thank you, said the girl, and looked at me once more with a startled air and went out.
So after thanking the cashier, the English girl went out, and it surprised me. That instance surprised the narrator. Why? What was the matter? A girl who is extremely strange to him. She was looking at him with interest. And what will be the matter? He was very much interested in that English girl. സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നും, നമ്മൾ വേറെ രാജ്യത്ത് വേറെ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി രണ്ട് വ്യക്തികൾ, വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് രണ്ട് വ്യക്തികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ. So, and when I had finished my lunch, after finishing the lunch, the author asked the waitress. He was also inquiring about that girl. Both of them were inquiring about each other. Do you know the girl who was sitting over there? He inquired. No, sir, I do not know her. To speak of, I have noticed she has lunch here on Saturdays. She don't know. Actually, the waitress told him that she don't know about the girl, but the only thing she noticed was that she was having lunch from this restaurant on Saturdays. Doesn't she come on any other day? The author asked. I never see her on other days. Have you any idea who she is? The narrator asked. Perhaps she works in a nearby shop, she answered. How do you know? Saturday is a payday. That is when she comes. On other days, she may not be able to afford lunch. Perhaps she does not earn very much. എന്താണ് സാറ്റർഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കെൻഡ്സ് ആണല്ലേ. ആ സമയങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് കൂലി കിട്ടുന്നത്, വേജ് കിട്ടുന്നത്, പേ ഡേ ആണ്. So maybe because of that she was having food from the restaurant only on Saturdays. Other days she will not be getting the wages, or അത്രമാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, she doesn't earn much. Maybe that is the reason behind that. On Saturdays only she used to come there for the lunch. Okay. I was moved by what she said. So these words from the waitress has influenced influenced the narrator. The curiosity I felt about the girl persisted. Who was the child? Why had she inquired about me? Was a mystery the cause of her interest? Her poverty-stricken, sad and anxious figure took possession of my thoughts. On Sundays, all London shops are closed, so I set out to look for her after breakfast on Monday morning. I looked into the shops on the streets near St. Martin's Lane, and especially the shops on the Strand, but I found no trace of the girl. എന്താണ്? The curiosity I felt about the girl persisted. Persisted means remained. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിമെയിൻ ചെയ്യാണ്, പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്താണ് ഹുവാസച്ചൽ, ആരായിരിക്കും ആ കുട്ടി അല്ലേ? വാട്ട് ഹാഡ് ഷീ ഇൻക്വയർഡ് അബൌട്ട് മീ, വൈ ഹാഡ് ഷീ ഇൻക്വയർഡ് അബൌട്ട് മീ, ഞാൻ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ്, അവൾ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. വാസ് എ മിസ്റ്ററി, എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ? പോവേർട്ടി സ്ട്രൈക്ക് ആൻഡ് സാഡ് ആൻഡ് ആൻഷ്യസ് ഫിഗർ അല്ലേ, അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അവളുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് പോവേർട്ടി അവൾ സഹിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാഡ് ആണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി പൊസ്സിങ് ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് നറേറ്റർ. So I set out, so after having the breakfast on Monday morning, he went out in search of this girl at St. Martin's Lane. But when he tried very much, but he didn't found the trace of the girl. He can't find this girl. The week passed. So this week was passed. This week passed. Saturday came again, and I presented myself at the vegetarian restaurant once more. So this is a Saturday. Again, he went there at the vegetarian restaurant, at the same place, same restaurant. As I entered, I saw her sitting at the same table as before. She was eating. I walked up and took the chair opposite hers, saying, "Good afternoon." And she also said, "Good afternoon, sir." She responded hesitantly. He went there, and he found that girl sitting at the same table, and she was eating her food. And he went there and stood on the opposite chair, and he wished good afternoon. She also wished good afternoon, hesitantly, unwillingly. By making one brief remark after another, I was able slowly to start a conversation. So they was actually starting up a conversation. At last she asked, എന്താ ചോദിച്ചത്, ആദ്യമായി ചോദിച്ച കാര്യം എന്താണ്? Are you an Indian? Yes. ആൻസർ എന്താണ്? Yes. Excuse me, are you a vegetarian? അവിടെ അടുത്ത ചോദ്യമാണ്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്?
ആർ യു എ വെജിറ്റേറിയൻ? നിങ്ങളൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. Why do you ask that? I have heard that most Indians are vegetarians. How is it that you know anything about India? My elder brother is in India. He's a soldier. അപ്പോൾ എന്താണ്? അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ? അപ്പോൾ ഓതർ നെറേറ്റർക്ക് ആകെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ്, why do you ask that? ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്, നിങ്ങൾ ഏതാണ്, അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്നാണ്. അപ്പം എന്താണ്, അപ്പോൾ അവൾ നിങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു, നീ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ച സമയത്ത് അവൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, I have heard that most Indians are vegetarians. That is the reason. And how is it that you know about anything about India? അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആകെ ആകാംക്ഷയായി ചോദിക്കുകയാണ്, why do you know, how do you know about India? And she answered that my elder brother is in India and he is a soldier. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, I am not much of a vegetarian. I answered her question. But I enjoy a vegetarian meal. And now and then. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അല്ലേ. The girl seemed disappointed. So അവളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് എല്ലാം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അങ്ങ് വ്യത്യാസമായപ്പോൾ she was disappointed. I learned that her only guardian was this elder brother. She lived with her old widowed mother. Actually, she was having only one elder brother, and he is the only guardian for her. And now she lives in London with her old widowed mother. Do you hear from your brother? ചോദിക്കുകയാണ്. We have not had a letter from him for a long time. Actually, that is the reason behind her sadness. അല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാലമായി ലെറ്റർ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ലേ. My mother is very worried. People tell her that India is full of tigers and snakes and fevers. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അവളുടെ മദർ ആകെ വെറീഡാണ്. അതിനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്ന് എന്താണ്, പീപ്പിൾ ടെൽ ഹർ ദാറ്റ് എന്താണ്, ഇന്ത്യ ഈസ് എ പ്ലേസ് ഫുൾ ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് ആൻഡ് സ്നേക്സ് ആൻഡ് ഫീവേഴ്സ്. ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫീവേഴ്സ് ഇസ് ദർ, ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്നേക്സ് ഇസ് ദർ, ടൈഗേഴ്സ് ആർ ദർ, ഫുൾ ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ ഷീ ഈസ് എഫ്രെയ്ഡ് സംതിങ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ടു ഹിം. അല്ലേ, ഇങ്ങനെ നാടിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. സോ ഷീ ഈസ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. And is it true, sir? So she won't know more about India. Actually, she want to know more about India, and that she will know that India is whether India is full of tigers and snakes and fevers. That's why she is asking these questions to this Indian. No, I smiled. How could people live there if it were? Well, she is asking, if such a place is India, how could people live there? The girl sighed softly. Mother says she would like to ask an Indian about these things if she can find an Indian. The girl looked at me with her eyes full of entreaty. Entreaty means request. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ. അവളൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണോ എന്ന് കാഷ്യറോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇയാളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വൺ മോർ തിങ്, ഹർ ബ്രദർ ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹീസ് എ സോൾജിയർ. അത് മാത്രമല്ല, ദേ ആർ നോട്ട് റിസീവിങ് എ ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ഹിം ഫോർ എ ലോങ് ടൈം, and they want to know, this family want to know more about India, and especially what type of അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്യൂഡോ സ്റ്റോറീസ് അറിയാം അല്ലെ, ഫേക്ക് സ്റ്റോറീസ് അറിയാം. അതായത് നമ്മൾ ചില നാടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചില ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കേട്ട ട്രൂ സ്റ്റോറി എന്താണെന്നറിയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ട, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്, ഒരു എന്താണ്, ദ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് എ ട്രൂ സ്റ്റോറി അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ചില കഥകൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചില കഥകളുണ്ട്. നമ്മൾ ആ കഥകളുടെ പുറകെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ എന്താണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ ആ കഥകൾ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഇവർ കേട്ടറിഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പനികൾ, ഫീവേഴ്സ്, ഫുൾ ഓഫ് സ്നേക്സ് ഈസ് ദർ, ഫുൾ ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് ഈസ് ദർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഥകളാണ് അവർ കേൾക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, there is no story or there is any news from this boy also, the elder brother. So they want to, especially her old mother want to know more about India. So that's why she is very much interested with this Indian author, narrator. No, I smiled, and when she asked this the question that whether India is full of tigers and snakes and fevers, he told her that no, I smiled. How could people live there? And she was after hearing the answer from the no answer, the negative answer from him, she was much relieved, sighed softly, and she was actually this girl she's requesting something
she want to request something with this Indian. ആൻഡ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ ഷീ ഫെൽറ്റ്, എന്താണ് അവൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഓതർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഷി വോണ്ടഡ് മീ ടു സീ ഹർ മദർ. ആക്ച്വലി ഷി വോണ്ടഡ് ടു ടേക്ക് ദിസ് ഇന്ത്യൻ to meet her old widowed mother, but she did not have the courage to ask me to accompany her home. പക്ഷേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാൻ മടിയാണ്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് അമ്മയെ കാണാൻ വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അവർക്ക് മടിയുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഷീ സേസ് ഇറ്റ്. ഷീസ് ആക്ച്വലി her interest is that, her request is that, but this author understood very much about the interest and the feelings that is going on inside her. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. A keen desire to meet this poor anxious mother took hold of me. ആ ഒരു പാവപ്പെട്ട അമ്മയെ കാണാനുള്ള താല്പര്യം ആർക്കും ഉണ്ട്, ഈ നെറേറ്ററിനും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല, ഐ ഹാഡ് നോട്ട് ഹേർഡ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വിസിറ്റ് ആൻ ഇംപോവറിഷ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹോം. അപ്പം ഇംപോവറിഷ്ഡ് മീൻസ് ദരിദ്രമായ, ഇങ്ങനെ ദരിദ്രമായ അവസ്ഥ. നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഹോം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചില കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ഇംപോവറിഷ്ഡ് ദരിദ്രമായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഹോമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വാട്ട് ഐ വിഷ്ഡ് ടു സീ ഹൗ ദ പുവർ ലിവ്ഡ് ഇൻ ദിസ് കൺട്രി, അല്ലേ, അറിയണം എന്നുള്ളത് ആ താല്പര്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ടു നോ വാട്ട് ദേ തിങ്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, വിൽ യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മീ, അങ്ങോട്ട് കാര്യം പറയുകയാണ്, വിൽ യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മീ ടു യുവർ മദർ സം ടൈം, നിങ്ങൾ അമ്മയുടെ പരിചയപ്പെടാൻ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാവുമോ? വുഡ് യു ലൈക്ക് മീ ടു അക്കമ്പനി യുവർ ഹോം, ഞാൻ നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിൻ്റെ കൂടെ വന്നോട്ടെ, ഐ ക്യാൻ ഗോ സം ഡേ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ദിവസം പോവാം അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ദ ഗേൾസ് ഐസ് ബ്രീംഡ് വിത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അല്ലേ. അപ്പം അവൾ ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, എവർ സോ മച്ച് എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് സോ കൈൻഡ് ഓഫ് യു, ക്യാൻ യു കം വിത്ത് മീ ഓർ ക്യാൻ യു കം നൗ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വിത്ത് പ്ലഷർ, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് എനിത്തിങ് എൽസ് യു ഹാവ് ടു ഡു, നോ നോട്ട് അറ്റ് ആൾ, ദിസ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഈസ് എൻറ്റിയർലി മൈ ഓൺ എന്ന ആൻസറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്നത്. ദ ഗേൾ വാസ് ഡിലൈറ്റഡ്. വി ഫിനിഷ്ഡ് അവർ ലഞ്ച് ആൻഡ് ഗോട്ട് അപ്പ് ടുഗെദർ.